Okay, now we are going to do the sixth problem. And sixth problem will be A and B start business with capitals of 80,000 and 40,000 on 1st January 2005. B is entitled to a salary of 500 per month. And here B is taking salary. B is taking salary. How much? 500 per month. Right. 500 per month. That means for the 12 months, for 1 year, we have to multiply with the 12. Next, interest is allowed on capitals and is charged on drawings. So we have interest on capital and interest on drawings. How much? Interest on drawings. How much? 6% per annum. 6% per annum. Profits are to be distributed equally after making the above adjustments. So their profit sharing ratio will be 1 is to 1. During the year, A withdraw 8,000 and B 10,000. So their drawings 8,000 and 10,000. Profits before these adjustments amounted to the 50,000. So net profits 50,000. Assuming the capitals to be fixed, prepare P&L appropriation account and the account related to the partners. So we have to make three accounts here. One is P&L appropriation account and current account and capital accounts. So first we will make P&L appropriation account. So what is the pro forma of P&L appropriation account? P&L appropriation account లోపల ఏమేమి వస్తాయి అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్ వస్తాయి బై నెట్ ప్రాఫిట్ అండ్ బై ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అండ్ అదేవిధంగా మనకి డెబిట్ సైడ్ ఏమేమి వస్తాయి డెబిట్ సైడ్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ టు if they are taking any salary వాళ్ళు ఏమైనా salary తీసుకుంటే we have to record the salary here and if they are taking any commission we have to record the commission here and నెక్స్ట్ ఏమన్నా ప్రాఫిట్ మిగిలితే అంటే ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ దీస్ క్రెడిట్ ఐటమ్స్ ఈ క్రెడిట్ నుంచి ఈ డెబిట్ని మైనస్ చేస్తే ఈ మొత్తం ఇన్కమ్స్ నుంచి ఈ మొత్తం లయబిలిటీస్ని ఈ మొత్తం ఎక్స్పెన్సెస్ని మైనస్ చేస్తే మనకు వచ్చేటువంటిది నెట్ ప్రాఫిట్ డివిజబుల్ టు ద పార్ట్నర్స్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎంత ఉంది 1:1 ఉంది సో ఈ రేషియో ప్రకారం వాళ్ళకి డివైడ్ చేయాలి సో హౌ మచ్ నెట్ ప్రాఫిట్స్ వీ హ్యావ్ సో నెట్ ప్రాఫిట్స్ వీ హ్యావ్ 50,000 so net profits 50,000 and interest on drawings 6%. So how much drawings they have? A, B. A have 8,000 drawings. B have 10,000 drawings. So 8,000 drawings, 10,000 drawings, and interest on drawings will be 6% per annum, right? And 6 by 100 to 6 by 100. And here he has not mentioned anything. That means he is taking the beginning of the month or beginning of the year, middle of the year or end of the year. He is not mentioned anything. So we assume that he is taking the middle of the month. So we will divide into 6 by 12. సో ఆయన మంత్ లోపల ఒకవేళ మిడిల్లో తీసుకుంటే ఇంటూ 6/12, స్టార్టింగ్లో తీసుకుంటే 6.5/12, ఎండింగ్లో తీసుకుంటే 5.5/12 అనేసి రాసుకుంటాం. అండ్ మనకి ప్రాబ్లంలో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇవ్వలే కాబట్టి వి విల్ డిసైడ్ ఆయన మిడిల్ ఆఫ్ ద మంత్ లోపల ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ని తీసుకున్నట్టుగా మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. సో వీ విల్ డివైడ్ 6/12, రైట్? అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, how much interest on capital we are paying? How much capitals they have? They have capitals of how much? 80,000 and 40,000. 80,000 and B has 40,000 and interest on capital
500, 6 by 100, right? And salary, who is taking salary? Here only one partner is taking salary. B is taking salary. How much? 500 per month. So 500 per month means for 1 year we have to multiply with the 12. And salary, B is taking salary. How much? 500 into 12, 6,000. And 80,000 into 6%, 4,800. 40,000 into 6%, 2,400. And interest on drawings will be for A 240, for B 300, right? And next we have to calculate the net profit, divisible profit, and we have to do total of credit, and we have to subtract the debit from the credit items. So we will get total of 50,000 540, 50,000 540, 540, right? And do we have to do we have to do minus of all the debit items from the credit items. So we have to do minus of these things from the 50,540, and we will get net profit of 37,340. And we have to divide ఈ మొత్తం ప్రాఫిట్ ని మనం ఏ అండ్ బికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. సో హౌ మచ్ దే హ్యావ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో? 37,340 into 1 by 2, and same 37,340 into 1 by 2, and A will get 18,670, and B also get 18,670, right? This is P&L appropriation account. And next we have to make current accounts. And what will be come in the current accounts? Except capital, whatever the items came in the debit side of the P&L appropriation account, we have to record in the credit side of the current accounts. So first of all, we will make what we will have in the debit side of the P&L appropriation account: interest on capital, salary, and profit. సో ఇవి పార్ట్నర్స్కి వచ్చేవి, పార్ట్నర్స్కి మనం ప్రాఫిట్ నుంచి ఇస్తున్నాం. సో వీటిని కరెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్న రికార్డ్ చేయాలి. సో కరెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్న ఇక్కడ బై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, బై salary, by P&L appropriation account, which is net profit divisible profit. So how much interest on capital they are taking? 4,800, 2,400. Salary, and we are giving salary to the B only. So how much salary we are giving to the B? 6,000. And how much profit we are giving to the both partners? 18,670, 18,670, right? And in the debit side, we will record this item only, interest on drawings. Along with the interest on drawings, we will record drawings also. So interest on drawings and drawings, we will record 2 drawings and 2 interest on drawings. So how much drawings they have? A has 8,000 drawings, B has 10,000 drawings, and interest on drawings will be 240 and 300, right? For doing balance,
we have to add all the A and we have to deduct these debit items from the credit items. Then we will get the balance of balance of 15,230 and 16,770, and total will be 23,470, 27,070. Right. And now we are need to make capital accounts, and capitals are fixed here. So we will have by balance 80,000 and 40,000, and these balances will be carry forward to the debit side to balance carry forward 80,000, 40,000. Right.